Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Husseini, and today is the first lesson of Mastering Phonetics. قبل ما تتفرج على الفيديو اسأل نفسك هستفيد ايه بعد ما تتفرج على الفيديو. بعد ما تتفرج على الفيديو ان شاء الله هتعرف يعني ايه letters، يعني ايه sounds، يعني ايه vowels، يعني ايه consonants، يعني ايه voiceless voice vocal cords. الحاجات دي يا جماعة مهمة جدا 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 لو انت تتعلم انجلش بطريقة احترافية. So let's start. Okay, first of all, what does mean phonetics? يعني ايه phonetics? Phonetics is the study of the sounds of the human speech. دراسة أصوات البشر. Okay, حاجة حلوة جدا. In English, generally in English, we have letters, we have 26 letters. 26 حرف. And we have 44 sounds. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا 26 حرف ومعانا 44 صوت. طب ازاي؟ ده يوصلنا حاجة اني ممكن just only one letter زي ده حرف السي يقدم two sounds يعني او س cat sat. تمام؟ ممكن just only two letters like ph يقدم صوت like phone. طيب four letters action. four letters just only one sound. حاجة حلوة خالص. الساوندز بقى دي اللي هم 44 إما إن هم vowels أو consonants. الساوندز دي بتتقسم vowels and consonants. الvowels around 15 sounds. Okay, the vowels may be long vowels or short vowels. يعني long vowels. Look, T, shy, T, E. This is E vowel. We call it long vowel. Hit, this is a sound or a vowel. We call it short vowel. Okay. المهم جدا بقى ايه بعد الفاولز الكونسونانتس ودول مهمين جدا جدا جدا. الكونسونانتس دول maybe they are voiceless or voiced. بس يا مستر how can we differentiate between voiceless and voiced؟ يعني ايه اولا voiceless و voiced؟ وايه الفوكال كورس دي؟ ايه دي؟ الفوكال كورس دي هي الاحبال الصوتيه هنا، وعن طريقها بعرف ان الصوت ده اما voiceless او voiced. عايزين مثال يا مستر. مثال. You have to put your finger here and say what do you feel? You don't feel anything. Say what do you feel? في حركة هنا. There is vibration here. Look. Okay. Here we have no vibration. We have vibration. Okay. Here no vibration. Okay. Look. عايز مثال ثاني. Say. No vibration. Say. There is vibration. تمام خالص جميل جدا. في سؤال مهم يا مستر، الحروف دول اللي هم ال A وال E وال O وال U وال I، ايه دول يا مستر؟ They are letters present vowels. Letters present vowels. اوكي؟ مش consonants خالص. اوكي؟ اتمنى ان انتم في الحلقة دي عرفتوا يعني ايه letters، يعني ايه sounds، يعني ايه vowels، يعني ايه consonants، يعني ايه voiceless، يعني voiced, vibration, no vibration. Okay, that's fair enough for our first lesson today. I hope you enjoy it. By the way, this is my channel on YouTube. Please subscribe and like. Okay, thanks for watching. See ya.